Assalamualaikum everyone. Hari ini saya akan share an IKEA hack. Kami buat a simple Lego table untuk hood. 2 years ago, kami beli this Lack table dari IKEA sebagai our side table untuk the master bedroom. Tapi the top ni dah pecah, jadi instead of buang, kami upcycle balik dan gam 4 Lego base plates untuk patch the hole. So, this drawer is the last purchase to complete the transformation. Once dah install, this Lego table akan ada storage juga. Tak senang nak cari an under table drawer yang dalam, so saya sangat happy bila jumpa yang ini. Dia come with a track railing and the actual drawer. The railing and the drawer semua plastik, but it is very good quality plastik. Datang sekali dengan the drawers ada this double-sided tape kalau nak install tanpa skru. Tapi dia provide juga screws dan screwdriver untuk install securely. Sebab surface Lack table ni licin, saya letak juga double-sided tape supaya senang sikit nak screw it into place. Apply the double-sided tape atas the railing dan cabut the backing. Position the drawer dan baru press on onto the table. Now dah boleh pasang the screws. Dia ada 2 lubang on each side. Kita orang pakai drill for moves, tapi untuk tight spaces kita orang pakai screwdriver sahaja. After dah pasang the screw, try untuk slide the drawer in and out. Kalau ketat, boleh longgarkan the screw sikit. Dia jadi ketat sebab the railing flex sebab ada gap antara the railing and the table. Sebab saya pasang the double-sided tape tu early on. Kalau pasang without the double-sided tape, most likely tak akan ada this issue. So now, just repeat for all drawers. Saya beli 3 since untuk size drawers ni boleh muat 3 sahaja bawah meja ni. And all done! Dulu kita orang glue the Lego base atas the table pakai epoxy dan clamp down sampai epoxy tu dah cure. Dah setahun lebih dan so far tak ada isu base plate ni nak tercabut. The drawers sekarang slide in and out very smoothly. And here is the table in action. Yang muat dalam drawers ni hanya 20% of Hood's entire collection. Just enough untuk Hood build and create, tapi taklah banyak sangat sampai it's overwhelming for him to clean up on his own every day. Even toys lain dalam Hood punya room is also on rotation. And so far, this system really works for us. For all the links of everything yang saya share dalam video ini, saya akan share on my Telegram channel and it's saved on my links highlights. If korang tengah watch this on YouTube, saya share all the details below. Thanks for watching everyone. If you like this kind of videos, please like and subscribe. Till next time.